Igitondo cyiza abakurikiye Isango TV ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu The Partner Show. Uyu munsi ariko twaba dufite kwa muganga live. It's a business clinic. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi nanone ikiganiro cyacu kiraza kuba kiri mu ndimi zombi kuko turaza kuba dufite abadufasha gusobanukirwa cyane aho turi buhuze business ndetse na SDGs, intego z'ikinyagihumbi. Dufite the real nkuko mubimenyereye. Good morning, Good morning, Olivier. How are you? I'm good. Good morning, everybody. Shibuka? We're doing well. We've had a good week. We've had some really interesting conversations this week with UNDP Rwanda, who we're hoping are going to be coming in next week or the week after to really talk about sustainable development goals and the importance of sustainable development goals in building your business in Rwanda. And allied to that, you know, along with our concept of expanding entrepreneurship education and knowledge, we've had a really great meeting this week with our friends at Daily Solutions Group in order to think about the virtual learning platform that we're going to be putting in place. So all of you will be able to access knowledge and information just from your smartphone very, very shortly. Yes, ngira ngo mwabyumvise rero kuri barwiyemeza mirimo ndetse nabandi bashaka gukora business. Umuryango Shibuka watangije cyangwa bagiye no gutangiza uburyo bwo kuzajya bakurikirana amasomo ajyanye na business bakoresheje smartphones zabo, bakoresheje computer kandi ku buntu. Ngira ngo bizagenda bigera mu gihugu hose, yaba ku bakora business ntoya ziciriritse, yaba kuba kora business zirimo zizamuka. Ngira ngo nta na bamwe bahejwe cyangwa bazasigara inyuma. Uyu munsi rero muri studio turi kumwe n'abarwiyemeza mirimo, young entrepreneurs bafite ibikorwa bitandukanye, cyane cyane usanga binahura na za ntego z'ikinyagihumbi tuvuga. Ubwo baraza kudusobanura byinshi. Ngira ngo natangira mbakira mwibwira abakurikiye Isango TV, duhereye kuri Ine. Murakoze cyane, nitwa Ines Umuganda, abanyobora ikigo company yitwa Made Interiors ikora n'ibijyanye no gutegura mu mazu ndetse no gukora ibikoresho bikoreshwa mu nzu bitandukanye. Murakoze. Nitwa Bonfisi Bayingana, nkabandi co-founder na managing director wa company yitwa Africa Educational Toys. Tukaba dukora imfashanyigisho zifashishwa mu mashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza. Si imfashanyigisho gusa, ahubwo dutanga n'ibikoresho byose byifashishwa muri ayo mashuri, harimo ibijyanye n'intebe, amameza y'abana n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu ishuri, ndetse hakiyongeraho n'ibyo twita outdoor playgrounds, harimo ibijyanye n'amabalansoire, merry-go-round n'ibindi bitandukanye. Ngira ngo abafite amashuri cyangwa se abana bato ibyo barumva ibyari byo. Yes, murakoze cyane. Ngira ngo abo nibo batumirwa turi kumwe, baraza kutubwira byinshi kuri business zabo, uburyo batangiye, ndetse inkuru yabo ishobora no kukubera wowe rwiyemeza mirimo muto, ishobora kukubera icyitegererezo, ishobora kukubera inspiration kugira ngo nawe ube watangira business. Ntabwo biba bigoye. Ngira ngo bajya bavuga bushize Darwin niwe watubwiraga ko buriya icyambere ntabwo ari amafaranga ahubwo mindset. Ese wowe ubwawe wumva ute business? Ese ukunda iki kugira ngo nibura unagikore ugikunze? Turaza rero kusobanukirwa byinshi. Uyu munsi ni ikiganiro n'ishuri. Darwin, what do you have for us today? What should we talk about today? Yeah, well, I heard you talking about mindset. I mean, mindset is a very important matter. We're going to talk a bit about mindset. We're going to talk a bit about maybe the character that you need in a COVID economy. And I think we're going to even be asking our guests in terms of what they think is important as entrepreneurs in the COVID economy and what mindset is required to see them through. So mindset's really important, and we're going to look at SDGs as well. Mindset is incredibly important. You know, we said last week, if you were watching the show, that it's not always at this stage when you really need to understand what it is, how you're going to survive in this situation. And therefore, what we're looking at right now for you is to really think about being agile, being, looking at life in a different way,
maybe the ideas that you had before COVID are going to have to be different to the way in which you operate now. And I'm sure that our guests will be sharing some ideas along that way today. I mean, clearly, an important aspect is always thinking about the customer. And think about the customer in your village, in your town, in your city, in your community. What is going to make customers want to buy from you? Yeah. What is going to make customers want to part with their money with you? Bearing in mind that there is a little money right now. You know, people are struggling. People need to think about how they're going to go through the day-to-day. Yeah. So you as young entrepreneurs need to be really focused on the needs of your community, of your customers, and think about what are the struggles? What are the ways that they are really facing difficulties and challenges right now, and how can I solve their problems? Yeah. Ngira ngo kuri ba rwiyemezamirimo hari byinshi uba ugomba gutekereza. Tekereza ku mukiriya wawe, tekereza kuwo ugiye guha service, niba ari service runaka utanga. Ese ubona ari iki cyamukurura kugira ngo akorane nawe? Ubona ari iki cyamukurura kugira ngo agure ibicuruzwa byawe cyangwa se akenere service utanga? Ibyo nibyo tugiye nanone kuba turi kuganira. Mbere kuri Ines, tubwiye ko ukora ibintu bya interior design. Se kuki ari byo wahisemo gukora? Ni iki cyagukuruye kugira ngo ujye muri business iteye ityo? Murakoze cyane. Interior design nibyo nkora nk'uko bivuze, kugira ngo rero nzaze muri aka kazi nkora imbere rwiyemezamirimo wibanda kuri ibi ngibi, byahereye ku bintu nakundaga no kuva na mbere ntaranabibonera izina ngo menye ngo byitwa interior design. Aho nakundaga kuba ahantu hasa neza, no mu rugo iwacu aho ndi n'iki, ariko noneho ngirirwa amahirwe rimwe yo kuvoyaja, yo kujya hanze y'igihugu. Mbona ukuntu bategura amazu yabo, mbona ukuntu bita ku bintu byinshi mu muteguro wo mu rugo rwabo. Mbona mu Rwanda dufite ikintu tubura cyane, kubera ko byahuriranye nuko nabikundaga, kandi mbona ko hari ikintu gikenewe ku improvinga mu ngo zacu, muri decoration yo mu mazu. Ntangira kubikora, mba interesse. Natangiye ntafite iduka, ubu mfite ahantu nkorera. Natangiye mbwira, hari hashize igihe platform ya social media hari yitwaga Kigali Live, iyo narinzi nandikaho nkora advert. Wandikagaho nimba ukeneye ikintu, nandikaho ntise nta muntu ukeneye ko mu rugo we hasa neza, ndahari nshyiraho nimero zanjye za telefone. Nkatangira mbwira inshuti yubatse inzu ya umuvandimwe, se buriya ntago naza nkagufasha gutegura mu nzu yawe ku buryo inzu yawe iba nziza, ikaba functional kandi ikabana n'ubwiza ukabubona. Ntangira gutyo gahoro gahoro, nyuma nza gushinga iduka. Ngira ngo ikindi nuko uyu munsi muri studio intebe bicayeho ni zimwe muri product za Ines. Ngira ngo murabona uburyo hasa neza, murabona ziriya ntebe, murabona udutable, ni ibintu byiza cyane. Tujye kuri African Education Toys, sinzi nimba mbivuze neza. Ni hafi yaho, ni muri quartier zimwe. Ese mwe mwatangiye gute kugira ngo utekereze gukora business mu bikinisho by'abana, mu bintu nk'ibyo? Byaje gute? Igitekerezo cyavuye hehe? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ibi ni ibitekerezo biza umuntu agendeye ku mahirwe aba hari. Daro avuze neza, avuze intego z'ikinyagihumbi. Ni bimwe mu bintu umuntu amenya akabibyazamo amahirwe. Izi mfashanyigisho uvuze ngo ni ibikinisho by'abana cyangwa se abenshi babyita toys, ariko twebwe ntabwo dukora toys, ahubwo dukora educational toys. Ngira ngo wenda umuntu yahera aho ngaho atanga ubusobanuro. Toys ni ukuvuga ngo ni igihe
ukora ibikinisho nyine abana having a fun bagakina nabyo bagashira irungu bigasa nkaho birangiriye aho. Ariko twebwe icyo twakoze ni ukurenga kuba umwana akina n'igikinisho gusa, reka mvuge gutyo, ahubwo akagira amahirwe yo kuba mbere na mbere nabona igikoresho cyacu akibone nk'igikinisho, ariko hagamijwe ibintu bibiri. Icya mbere ni uko umwana agomba kwiga ariko akiga akina. Niyo mpamvu ibi bikinisho cyangwa se ibikoresho dukora mbere na mbere y'umwana kibona nk'igikinisho, ariko hagamijwe kumwigisha. Hakaza indi ntambwe ya gatatu ariko tutagiramo uruhare runini, tureka umwana uwe agakora icyo bita creativity. Uko akina yiga agera ku ntambwe yaho noneho ashobora noneho gutangira kuvumbura ibindi birenze n'ibyo twebwe dushobora kuba twaranatekereje ko icyo gikinisho cyangwa se icyo gikoresho cyakora. Ni igitekerezo cyaje nyuma yaho leta y'u Rwanda, tunashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri gahunda y'amarerero y'abana mu gihugu cyose, yari itangijwe hashize igihe, ndumva ntabwo cyari igihe kinini cyane, kandi challenge yari hari nuko abana bo mu marerero yo mu biburamwaka bagomba kwiga ku bintu biri tangible. Ntabwo mubwira ngo iriya ni kabiri cyangwa se iriya ni papayi, ahubwo urabimuha. Ibyo rero byari bigoye kuko byasaga nkaho ari ikintu kije ari gishya, kandi dusa nkaho abenshi tutari twiteguye muri ubwo buryo. Niba nibuka neza, hari ibikoresho byatangwaga na UNICEF nk'inkunga, ariko bikaza bitarifaringa kuri karikiramu y'u Rwanda. Icyo twakoze rero ni ugusoma neza icyo karikiramu y'u Rwanda ivuga kuri ayo mashuri y'incuke, hanyuma dukora imfashanyigisho zijyanye neza n'icyo karikiramu yavugaga. Ni muri ubwo buryo haje icyo gitekerezo. Negera mugenzi wanjye, turi kumwe hano, wenda naraza gufata umwanya wo kugira ibyo bisobanuraho, duhuza ubumenyi kuko we yari umutekinisiye cyane mu bijyanye n'ibyo ngibyo. Dukora iyo projet, uyu munsi turiho kandi turakora, kandi nibyo bibatunze cyane rwose. Mugenzi wawe yakunganira nawe mu munota umwe akagira icyo atubwira kuri iyo business yanyu. Murakoze cyane. Navuga yuko izi mfashanyigisho dukora, hari tugitangira ndabyibuka hari ahantu henshi mu mashuri wasangaga bidahari. Rimwe na rimwe ugasanga nk'abana biga bitwa nkaho harimo abana bamwe bitwa yuko bashobora kuba badafite ubwenge, ugasanga ahubwo ikibazo afite ikibazo cyo kuba atabona ibyo yigiraho bihagije. Aho usanga yigishwa rimwe guteranyaho rimwe, kuko kubyumva bikabasha kumugora. Izi mfashanyigisho dukora rero navuga ko icyo zikora ku bwonko bw'umwana burakanguka ku buryo iyo ubimuha agafata imibare akayifata mu ntoki, uko agenda ayifata mu ntoki biramworohera cyane kuruta kwandika. Niba afashe rimwe ayikoraho, ashobora kuyifata akayidizayininga ku rupapuro agendereye uburyo ayigenderaho. Kuri kwa kuyifata kwe niko ibiri kugenda yiyandika mu bwonko bwe, biramworohera cyane. Dukora byinshi bitandukanye, aho umwana bibona ko ari byiza, ariko uko agenda abifata mu buryo butandukanye kandi abikoresha mu buryo, hari ibyo yiga yicaye, hari ibyo akoresha ari gukina, hari n'ibyo umubyeyi cyangwa umwarimu ashobora kumwerekeraho ubwo bari gukinana, barimo gusharinga umukino. We umwana yaza, we azabona ko ari ugukina, ariko muri kwa gukina kwe gake gake agenda yigiramo byiyanika mu bwonko bwe, ubwonko bwe bugafunguka gake gake. Ariho wa mwana twita ngo umwana ashobora kuba nta bwenge afite. Twebwe tubikora twizera ko abana bose baba bafite ubwenge bumwe, kuko iyo kuba twagiye duha ibi
twagiye tubona abana bavayo agatangira kubyumva kuruta uko yumvaga ikintu ukimwandikira. So ntekereza ko abantu bari mu mashuri cyane cyane abazi cyane bijyanye n'ubwonko bw'abana n'uburyo abana bakiri bato uburyo bakura barabyumva cyane turimo kuvuga bino bintu. Murakoze. All right. Daryl, no matter how large or small company or a business can contribute on SDGs, like they are now contribute on quality education. Fantastic. So how can business or somebody can contribute to SDGs? That's a good question. How can he link his business to the SDGs? Well, so it used to be the point that actually people used to say that business is not really around to solve social problems. And then gradually around, the 90s, the turn of the millennium and so on, businesses suddenly realized that actually if they can solve social problems, then they can actually achieve good for the planet, they can achieve good for society, and customers more and more want to see organizations giving back and being part of the community and solving social problems. And indeed, many businesses have found that actually by solving social problems and focusing on the Sustainable Development Goals, actually it can make their businesses more efficient, more profitable, more effective. So by focusing on social problems, business used to say, well, it's expensive to do that. Big business used to say, we can't do that. But if you look at big businesses now, and those that are serving the African continent, such as P&G and Unilever and Lever Brothers and other organizations like Toyota, they certainly have realized that by focusing on Sustainable Development Goals, they can actually do good for their business, they can do good for their employees, they can do good for their customers, and ultimately they can do good for society. And we're delighted that in a few weeks' time, UN DG Rwanda are going to be coming into the show to talk about Sustainable Development Goals. It's great to hear that you guys are focusing on a particular SDG. And there are 17 Sustainable Development Goals. So what's the benefit of an entrepreneur to link his business with the SDGs? Do you know what? For young entrepreneurs, there are so many contests and there's so many grant awards that you can go to and apply for if you demonstrate how your business, small or medium, can actually contribute towards a sustainable development goal. So the number one benefit is it provides you access to a network and it provides you access to potential funding and grant funding, because more and more organizations today are expecting young entrepreneurs to say, okay, there are 17 SDGs, they're not expecting you to look at all 17, but choose one or two sustainable development goals that you feel are right for your business. And you will find as you do your searching through Google and other search engines, you will discover that there are many contests that you can enter into where you can potentially win awards and competitions. That's a good reason to do it in the short term. But also, people want to buy from organizations now that are doing good for their community, that are doing good for society. And it helps you create a point of difference with other organizations that are purely focused on selling product. So SDGs demonstrate to your customers that actually you have a heart, your business, you're building a brand, you're building relationships with your community and with your country, and that's really important in in the COVID era that we now live in. Yeah, thank you so much. Nkuko abisobanuye buri gikorwa kibyara inyungu cyangwa se business nkuko tubyita gishobora kugira uruhare ku ntego z'ikinyagihumbi. Ngo biba byiza rero cyane iyo rwiyemezamirimo mu gutangira business yawe cyangwa ibikorwa bibyara inyungu ureba ese ni yihe mu ntego z'ikinyagihumbi niki nje gukemura. Ines, dusobanurire ese product zawe ni bikorerwa mu Rwanda, bituruka mu Rwanda? Murakoze cyane.
ibintu ncuruza biri mu bwoko butandukanye, hari ibyo nkorera mu Rwanda, hari n'ibindi mvana hanze. Ibyo nkorera mu Rwanda rero ahanini nabitangiye post covid, nubwo na mbere narabikoraga ariko nibwo nabishyizemo imbaraga nyinshi, kubera ko icyambere cyo ingendo zarahagaritswe bituma kujya kubizana bidakunda, ariko nanone havuka ikibazo cy'uko ikibazo rusange covid yazanye, nanjye ndeba se ni gute na contribute kuri ibi ngibi, kuko harimo abantu benshi babuze akazi, hari imirimo myinshi yahagaze. Post covid rero nibwo nashyize imbaraga cyane mu byo gukorera ibintu inaha. Tuvuge nimba nazanaga imisego nyivanye mu Bushinwa, ndabihagarika, noneho ntangiye kureba se ni gute nayikorera inaha, noneho nkanaha abantu akazi, kuko kuwuzana narawuzanaga nawuguze nkongera nkawugurisha, nta wundi muntu ayo mafara iyo nyungu iciyemo hagati. Ariko ubu ngubu nzana raw materials, nkazizana nkaziha umuntu akayikora, yayikora nkayigurisha, urumva hari uwundi muntu biba biciyemo kameme. Ntangira no gukora furniture, noneho mbishyizemo imbaraga, n'undi narabikoraga ariko gahoro kuko nanabivangaga cyane n'ibindi mvana hanze. Ubu rero ntangira gukora nkavase iyi ntebe ko nayivanye hanze, ni gute umuntu wacu hano ubu sinayimuha akayireba akayikora nawe, tugatangira gutyo nyine byinshi, tukafata ibivuye hanze, cyangwa nimba ari naka kameza nkaba ngafite karavuye hanze, nkabwira umukozi akira aka kantu, genda iyi ni sample gakore urebe. Tutangira gukora gutyo kandi tukabona n'abantu barabyishimira kurusha uko bishimira ibivuye hanze. En plus bikanakrea akazi ku bantu b'Abanyarwanda bagenzi banjye. There is any question to? Yeah, I noticed that we have some new furniture in the studio today. And Ines, this is some of the furniture that your organisation is producing. So take us all back to because it's beautiful furniture. Thank you. And when I was wandering around Chic with my wife, I went, wow, this is amazing furniture. And we came into your store. So tell me, what is the story? What is the story about, H&H, and how have you managed to produce such beautiful quality furniture that you bought here today? Thank you. Should I answer in English? Yeah. So when I started with importing things, stuff then, but I always loved having things made, because like creativity is one of our core values. Like we have to be creative and create something from the air and create something beautiful and useful. That is both beautiful but also functional. Yes. Then I was telling my the other presenter, Olivia, how I was like post-COVID. I started now seeing how I can start making more furniture from here than importing them, because we had even faced the challenge of the borders were closed. We couldn't travel anymore. Then I started using like the ones that I had imported. I started seeing how we can like look at the technology that they used to produce something as beautiful as we had imported, and also creating jobs for our local carpenters so that they can also have access to new designs, be creative, seeing how we can do something beautiful, but also creating jobs. Thank you. And of course, therefore, what a lot of young entrepreneurs probably don't realize is that actually they are contributing to sustainable development goals by doing what they're doing. They may not have articulated it in their marketing or in their promotion, but actually by giving people jobs, and in improving the livelihoods and lives of people in Rwanda, that's a very core SDG. And therefore, there is something to be said for what you're doing in terms of developing made-in-Rwanda products for Rwanda, but also it's wonderful opportunities for exporting your product. And today, Isango TV goes into 20 African countries, so there could well be some people out there that are interested in finding out more about you. By the end of the show, we'll ask you each
to give your contact details. But it's great products. And how do you see now, with what you've done during COVID, how do you see that's forcing you to develop your business? Post-COVID, we faced challenges, but we also faced many opportunities. Like knowing that actually you don't have to import everything, but you can still bring in raw materials, but make something as beautiful as you would import from outside. And even something else is that people are more interested in Made-in-Rwanda. Like if it's well done, then they'll be happy to buy it. And another thing, it opens you up. Like when you first are lack of something, then I think your brain, there is something wired in there that you have to think. Like if I can't get this side table, I can't go to China now to bring it, then what am I going to do? Your brain gets to think and see many other opportunities you didn't see before, because you had somewhere you would click and then have that thing. Now you have to think, okay, I can't get that, but we can actually make it. Actually, our people can make it. Actually, we can create a job for someone. They will be doing this and they will be having their own income. And even people are more interested, like the sales of things that are locally made is really quite high, comparing it to the things that we used to import. So it's good for the business. It's good for the business. It's good for you. It creates a brand. It says this is what H&H is about. You know, you said it's about creativity, and now you're bringing in those Made-in-Rwanda values as well. And you're also demonstrating how you are supporting the country. Sure. And something else is that with COVID, now offices went back to homes. Then people are spending more time in their homes. We want to create an environment where people will be working at home, but working in a very comfortable, conducive environment. When you're in a good place environment, then your work will be even more effective. Now it's both a living space and a working space. So we are looking forward to how to make homes, Rwandan homes, like living areas, functional but also beautiful, because we know there is something to go with cleanliness and things that are well staged, and there are so many things that how a place looks, it contributes so much on how you're working. Then we are working on beautifying homes. That's the home harmony. We are beautifying homes. Yes, so because homes are also becoming working spaces. Yes, indeed. Offices have moved from buildings, from commercials to homes. And we are looking forward to how can we contribute to the people who are working home, but also bringing beauty in there. Wonderful. Let's take a short break and come back. Thank you very much. Akaruhuko gato kugira ngo tugaruke noneho batwereka uburyo ki ibikinisho bishobora kwifashishwa mu kwigisha umwana kugira ngo wa mwana kure afite ubwenge. I
Yes, turacyari mu kiganiro The Partner ndetse no kwa muganga live aho turi gufatikanya kusobanura bitandukanye uburyo ki business wayihuza n'intego z'ikinyagihumbi. Nkuko dufite Bonfils na mugenzi we Kizito bakaba bagiye kudusobanurira na ku bikoresho bifashisha bigisha abana. Ngira ngo twabaha umwanya noneho ndabona byinshi babiteguye badusobanurire. Urakoze cyane. Just to tack on what Daro said, answering your question about linking your business with SDGs goals. The thing is, we are the tangible example of the benefit of linking your business with those global goals, if I can say that. Recently, we got grants from the Skills Development Fund here in Rwanda in partnership with the World Bank, just to train young people, girls, and it's a group of girls and boys, 25 today, and it is still going on today. So I think it couldn't happen if our goals were not linked with those international or global goals. You see, it's one of the benefits. And we are also serving the community, as you can see. Just let me pass my word to my partner, business partner, technical director, Kizito. Maybe he can explain more about the function of these toys. Nkuko mubona zino toys, educational toys, iyo ukizibona ubona ko ari byiza, biraryoshye kubibona. They are so beautiful. So n'umwana niko abibona. Umwana yakibigera imbere ataramenya icyo bimwigisha ahita abona ari byiza, biramukurura, colors zirimo ziramukurura. Umwana ntaramenya gutandukanya ibara ku ibara, ariko kuko ari byiza bigizwe n'amabara biramukurura kumva biramuryoheye. So iyo tubikora rero bidusaba kuba umwana ku gice kimwe, ahandi ukaba umuntu mukuru. Umwana ni uburyo wigira nk'umwana ukavuga uti aramutse akeneye gufata kuri iki ngiki, ese we yifuza ko bigomba kuba bimumereye gute, bigomba kuba bifite quality, bigomba kuba biri soft nk'uko abikeneye kubibona bimuryoheye. Natwe rero twigira nk'abana kugira ngo tubashe gukora ibintu by'abana, gukora fashion inyigisho z'abana, bigusaba kuba uri friendly n'abana, uri wa muntu ukunda n'abana, nibwo ubyinjiramo neza ukabyumva neza no kubikora. Ni nabwo bizagirira umumaro umwana, nuko ubyinjiramo ukaba umwana. Ntabwo uri bubivange no gukora intebe zo muri salo no gukora, bigusaba kubijyamo wenyine, ukabijyamo ukabyumva, ukamera nk'umwana muri byo, ku buryo niyo tubikora usanga rimwe na rimwe twisiga amarangi nk'abana, nibwo bituryohera kubikora. Kandi icyo gihe kwifata nk'umuntu mukuru nanone nuko wibuka kuri gukora ikintu kitagomba kuba dangerous ku mwana. Icyo gihe no kuvuga ngo ndagikora, ariko umwana afite intoki zoroshye, nakoraho kakaba kadakoze finishing nziza, bivuze ko kazamwica. Icyo gihe nanjye nigira nk'umwana nkakoraho nkumva. Nicyo navuga. Hanyuma uburyo bikoramo bigiye bitandukanye, ariko bikagira ahantu bijya gusa ku buryo ushobora no kubibona uri mukuru ukavuga ati iki ko gisa nka kiriya, ese abakasi kisa n'iriya yo hirya, ese. Ariko uburyo bikoramo ni kwa kundi twavuga ngo twizera ko umwana mu gukina niho yigira. So hari uburyo butatu dukoramo bino bintu. Icyo tuba tugamije ku mwana ni mu buryo bwa play, learn and create, ariko twe dukora mu buryo bubiri gusa. Ikindi gice tukakirekera abana. Tuba tubizi kuko tuba twakoze creation, tura creatinga bino bintu. Iyo turi kubicreatinga rero tuba tubikora tugamije kugira ngo umwana nitubimukorera azakine mbere na mbere akibibona, it's playing, nta kindi abibonamo. Icya kabiri, namara kumenya ko ari byo gukinisha, afate kiriya, noneho atangira avuga ati okay, ko mbona gapanze gutya, ntabwo nagapanga kakagira gutya kakahindukira,
ugatangiye gukina noneho igice twe tumusigira igice cya creation. Ni bibi ku mwana akina akiga bikarangiriraho, ni bibi ku mwana ajya mu ishuri agafata iby'umwarimu gusa bikarangiriraho. Kugira ngo umwana azavemo umuntu w'umugabo cyangwa se umubyeyi cyangwa se umukobwa ubashije kugira aho yigeza, nuko abasha gucreatinga. Kizito ukiraho, ese iyo seti yose mushobora kuba mucuruza kamwe, umuntu ashobora kuza akagura kamwe, cyangwa ni seti yose? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi, hari imyaka range se bikenerwa n'abana bari mu kihe kigero, nanone uburyo bihagaze, ese buri muntu wese na wa mubyeyi wo hasi mu cyaro tumutekerezeho, ese we ibyo bikinisha ashobora kubasha kubigurira umwana we? Murakoze. Mu by'ukuri twabyita ko ari seti, bigiye bigiramo ibyiciro, ariko impamvu tubyita ko ari bikwiriye kuba bifitwe hose mu buryo byose ugomba gufataho, ni uko tubitanga. Niba tuvuze nka seti, dushobora kuvuga seti y'imbuto, imboga, ariko ntabwo wagura imbuto gusa. Ni nayo mpamvu umwana iyo yiga mu ishuri ntabwo yiga isomo rimwe gusa ngo niryo rizamugirira umumaro, yiga ibintu bitandukanye. Bivuze ngo afite kwiga imibare, afite kwiga gusoma, afite kwiga kumenya gutandukanya imbuto, imboga ni izihe, ibyo kurya. Niba tuvuga umugati, hari aho azahurira nawo, n'ibindi. So tubitanga mu buryo buri set bitewe n'aho n'ikigero cy'umwana agezeho, ariko bikaba ngombwa ko buri uko agomba gufata agaseti kamwe. Niba ari ibyo kurya, afate kamwe, noneho agire byinshi bitandukanye. Twarebaho gato, burya umwana ararambirwa, turabizi twese umwana ararambirwa. Iyo umuhaye ikintu kimwe arakirambirwa, niyo mpamvu agomba gufata kuri buri kintu cyose kugira ngo narambirwa ibi yarimo kubyigira amafate no kubindi ajya gukinira hanze. Urugero natanga ni nkuri kuraka, iyo umwana ari mu nzu ari kwiga shapes, yizemo colors, yize shapes, ariko araza kurambirwa mwicaranye. Iyo umujyanye hanze rero umugarurira ikindi kintu kiri gutuma atajya kwiga ibindi bintu bibi, ahubwo akagaruka mu kwiga ariko ari gukina. Nkaka ntago ari wood, it's not wooden, as you can see harimo sponge. So umwana iyo agiye hanze n'umubyeyi cyangwa se n'abandi bana bajya hanze bagakina, kakamuterera buri uko agafashe kaza hari ikindi kintu kiri hejuru, yareba hejuru akabona ikindi kintu kiriho, undi akakamuterera. Muri kwa gukina niho bari bwigire. So bagenda babifata mu buryo butandukanye kugira ngo ahari hose akubitane n'ikintu kimutuma kina, aba entertained ariko ari kwiga. Ikindi mu buryo turabikora kugira ngo ntabwo tubikora kugira ngo bijye mu bigo runaka. Nta nubwo intego yacu nubwo twari tuvuga ngo it's a business, ariko hari iwacu mu byaro hari ababyeyi, hari ibigo by'amashuri, twifuza ko byagera hose. Twifuza ko byagera hose tukajya tubibona uko ntihabe itandukaniro ryo mu mujyi no mu cyaro ku bana. Kugira ngo hari n'amarerero kandi muri ibi bihe turwangana n'ikibazo cy'igwingira ry'abana, ese ibyo nabyo mubitekerezaho? Cyane tubitekerezaho ku buryo n'ubu hari ibigo byinshi byo mu turere two mu Bugesera, za Gatsibo, mu byaro, kure mu byaro, tujyayo tukabijyanayo hose biriyo. Aho twagiye tubasha kugera twagiye tubijyanayo kandi byagiye bitanga umusaruro. Hanyuma ibi byifashishwa mu mashuri y'incuke no mu marerero, no muri pirimeri bakabyiga bose kandi bibasha kubagira umumaro kuko habamo imibare yo gukalculatinga, gukuramo, kugira nk'izi za bakasi zirabikora cyane. Murakoze. Is that good? It's fantastic. I mean, I love the products that you're producing, and I'm just wondering because you do a lot of work, I know, with schools and with educational organisations, whether like with Ines, you've discovered now that there may be a new market for people that are working from home with their children at home, and whether you can start to take those products into the home as well as part of a lifestyle as well. Have you been looking into that? Will you be looking into
that opportunity? Yeah. With COVID challenge, we learned a lot. With COVID challenge, really, we learned a lot. Initially, we didn't think we will supply these toys in homes, because our focus was nursery schools around the country, working with international NGOs, operating in children, stuff like that, such as Plan International, Save the Children, UNICEF, Imbuto Foundation, and so on. But after the closure of schools, we got a challenge. We've been really challenged with this COVID. We've been contacted by many parents at home, like, I need an abacus. My child want to learn how to count from 1 to 10. Do you have something with that? I want to teach my child how to vocabularies, for instance. Do you have that project? So we switched from supplying big markets to the small market, if I can say that. So that's how we started supplying these toys in homes. As my partner in business said, normally it's better to buy a set. This is an abacus for math. We have alphabets. So normally it's nice to buy a set, but with the minimum of people don't have money. People don't have money, so they can't afford everything that we produce. So the thing is, we can just set for them one abacus, but we let them know it's not enough. Maybe you can be back next time. I will give you another one. I will give you another one, slowly but surely. Right. ngira ngo barakoze cyane kudusobanura ku bikinisho bikoreshwa bigisha abana batoya, bavuze ko cyane cyane no muri ibi bihe bya COVID ababyeyi bagiye bamwe babageraho kugira ngo babahe ibikinisho bafasha kuba abana babo batarangarira mu bindi bintu. Muri ibi bihe rero ibintu bikomeye cyane, babisaba ko umubyeyi yita ku mwana akamenya uburere amuha kugira ngo amutegurire ejo hazaza. Turi kugaruka kuri Ines, ari nako tugenda tugana ku musozo wacu w'ikiganiro. Ese buraza kutubwira aho ukorera, aha abantu bashobora kugusanga, ndetse n'ibyo bafitiye bishobora kuba byabakurura. Murakoze. Nkorera muri Chic, mu nyubako ya Chic hariya nkorera muri Chic hariya muri first floor, muri etage ya mbere winjiye kuri MTN Center. Ego niho mwansanga. Mba mfite ibikoresho byinshi byo mu nzu, bya decoration, amavaze, amatara, amatapi, ibintu byinshi bikoreshwa mu gutegura mu mazu ndetse no hanze muri za jardin. Nibyo byinshi nibyo ngira. Noneho tugira n'intebe, furniture, intebe, amameza ukoresha muri salon, amameza wakoresha muri salle à manger n'intebe zayo, byose tugenda tubigira bitandukanye. Bese ushaka ko inzu yawe isa neza, uba heza, watugana tukagufasha. Urakoze cyane. Ngira ngo Ines adusobanuriye aho akorera ndetse na bimwe mu byo akora. Iki rero ikiganiro ushobora none kugikurikira kuri YouTube, ushobora kugikurikira ku ma social medias ya Shibuka, yaba kuri Twitter ndetse n'ahandi. Kandi nanone mu minsi mike baratugezaho uburyo ushobora kwiga. Muri ibi bihe ba rwiyemezamirimo hari ibibazo byinshi bagenda bahura nabyo nk'uko igeze kubikomozaho, ariko hari uburyo bwo kuba ushobora kwiga ibintu bishya, ushobora kwiga uburyo wahangana naho isi iri kugana muri ibi bihe, uburyo ushobora guhindura business yawe
igisabwa ni uburyo bwo guhindura imitekerereze kugira ngo ihindure na ya business yawe. David. Yeah. So we are almost Yeah. Almost there. yeah. What do you think young entrepreneurs need in this new normal? Well, we're going to repeat this theme probably throughout as we do these programs in future weeks, but I think what young entrepreneurs Ines and Bonfil and Gazito show today is, they need to be adaptive and agile and always be aware of what's happening in the marketplace, to realize that COVID, it's not time to close the mind. It's time to open the mind and look for new opportunities. And that might mean going into new markets. It might mean looking for new customers. But I think that what we've seen today is perseverance, resilience, determination shining through in our guests today. And I think that's a strong message that you should take away as well. These are tough times, challenging times, but as we've seen today, these are some great success stories, and you can achieve the same. And if you've got stories to tell us and you're achieving great success, then we want to hear from you, don't we, Olivier? Kuri ba rwiyemezamirimo ngo mufite byinshi mushobora kuba mwadusangiza muri ibi bihe dukeneye na twe kubyumva, kandi nanone ngo mu bihe bikomeye nibwo nanone haba hari uburyo bwo guhangana n'ibibazo, nibwo haba hari uburyo bwo gushaka andi mahirwe agiye atandukanye, ngira ngo nkuko bivuze challenges cyangwa se bigenda bizana nanone n'izindi opportunities. Muri iki kiganiro tuzajya tubana nanone turi kumwe n'aba global experts, inzobere zitandukanye mu bihugu byinshi nkuko yabisobanuye. Tuzaba turi kumwe n'abaturutse mu bigo yaba ibya leta, ibigo mpuzamahanga. Tuzagira ikiganiro na UNDP kugira twinjire cyane muri SDGs, badufashe kubisesengura byimbitse, badufashe se ni gute ba rwiyemezamirimo bagendera ku mahirwe ashobora kuboneka mu gukora ibihuye n'intego z'ikinyagihumbi. Hari amahirwe menshi rero, hari uburyo bashobora kubona inkunga zitandukanye, hari uburyo bashobora kubona amahirwe menshi nkuko twagiye tubigarukaho muri iki kiganiro. Turimo rero tugenda tugana ku musozo. Bonfils, ni iki ushobora kubwira ba rwiyemezamirimo bakeneye gutangira mu masegonda make? Icyambere ni igitekerezo. Bakeneye kuba bafite igitekerezo, ariko igitekerezo gihura n'amahirwe ahari. Ntabwo buri gihe ibitekerezo byiza biba bifite umwanya muri business zikenewe. N'urugero, niba ntekereje ko mugenzi wanjye kuba arashinze salon de coiffure ku ruhande nanjye ari byo nkwiye gukora, biragoye kuko ntabwo natekereje kuri challenge, ntabwo natekereje ku mpamvu yabikoze, ahubwo mbonye yashinze salon nayo ndayishinga. Nagiye mu Gakiriro ka Gisozi nsanga ari kenkayeri, mbona biragenda ndaza ndayikora. So bakeneye gutekereza kuri business n'impamvu yayo, kuki ngiye gukora iyi business, hanyuma irakora irihe tandukaniro, irimo yahe mahirwe, irafasha iki community ntuyemo, kuki ngiye kubikora, n'ikibaje gukemura muri society. Dusoza Kizito, wabakenera yabasanga hehe? Uwadukenera dusanga kuri dukorera mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako yitwa Duhahirane, niho dukorera. Ku mbuga zacu Facebook, kuri Twitter turahari, Instagram. Nizihe mwitwa gute kuri izo mbuga? Kuri Twitter ni @Africa, kuri Facebook ni Africa Educational Toys, Instagram Africa Educational Toys, niho badusanga, twabakira neza. Ikindi nakongeraho gato, hari ibyo twazanye ibi, ariko hari ibyo tutazana like nka swing, multi games. Uyu munsi ababyeyi bari mu rugo, abana hari igihe usanga umwana yuriye intebe, yuriye akutubati kuko adafite ibyo gukiniraho, kandi swing ntago ari zo ku mashuri. Kugira ngo ubutaha tuzabasura byose tubyerekeye abadukurikiye. Ines, mu masegonda 10. Murakoze.
icyo nabwira ba rwiyemezamirimo ni uko covid yaduhaye amahirwe hafi ya twese yo kujya ku munzani umwe. Ubu urubuga rwarongera rurafunguka, internet isigaye ikoreshwa cyane, hariho amahirwe menshi yo gukora ubucuruzi niyo waba udafite a physical space ahantu runaka uri, ariko ushobora gukoresha ibitekerezo byawe ukabicuruza online, kuko abantu benshi babona umwanya wo kujya kuri za internet n'iki. Ikindi nuko wenda uri kure, uri mu ntara, utabasha kutugeraho, natwe watugeraho watuvugisha ukoresheje urubuga rwacu rwa Instagram, ni Home Harmony Interiors. Home Harmony Interiors. Murakoze cyane, reka tubashimire abari badukurikiye, reka dushimire abatumirwa bacu Home and Harmony, Africa Education Toys. Thank you Dalil. Thank you Olivier. Kugira ngo ikiganiro nakagaruka. Murakoze cyane.